the distinguished presence of His Eminence, Sheikh Dr. Osman Nuru Shaributu. He is the National Chief Imam of the Republic of Ghana. As recent as last Tuesday, he turned 100. That's indeed amazing. So this morning we're here at his residence in New Fadama to catch up with him and ask him his thoughts about a few national issues and how he's survived 100 years without sweat, I must say. And to my right will be Sheikh Arimea, who is a spokesperson for the National Chief Imam. He will be running the interpretation for us. Your Eminence, happy birthday to you one more time. Malam waina muka barka da samun shekara 100. Muna gode ma Allah akan wannan samun shekara 100. Muna gode ma Allah kan haka nan. We are thankful to God for His favor of giving us this 100 years of life. And wannan shekarun na samu 100 ina ƙara gode ma Allah, ina cikin ƙarfi na iya ko zuwa ko ina ba da gajiya ba, wani abiyan kuma na yi wani ma mai lafiya bai iya yi. Ina gode ma Allah kan haka nan. I'm thankful to God bringing me 100 years in good health and in vitality. I'm able to do things on my own. I'm in full control of my mind. I'm able to read and do everything on my own. And I'm grateful to God because there are those who are not yet 100 years are unable to do some of the things that I'm able to do. And so it's a great favor from God and grace that I'm very grateful to God. Your Eminence, the World Health Organization pegged Ghana's life expectancy in 2018 at 63.3. How do you feel today being a centenarian, healthy, happy, and strong? Wai a takaice cikin irin yadda aka masu kiyastawa yawan shekarun mutane suka ajiye, wato cikin Ghana nan gada idan mutum zai rayu dai ya kamata ya kai ga shekara kamar 65 ne da wani digo. To amma ga shi ka kai shekara 100, ya kake ji ka iya ka samu wanga irin karfi haka kai ga wanga shekaru, ya kake ji? Ga shin ce baiwan Allah ne, Allah ya fara lansa ya mini baiwa. Domin akwai wanda muka tashi muka je makaranta tare duk yanzu ba su da rai. Akwai wanda muka yi karatu da su, muka yi kuma shi na yi karatu, malamin mu Malam Audu Dan Tano, mu biyu kaɗai muka saura cikin wanda suka yi karatu a wurinsa. It's the grace of God. My contemporaries, many are no more, but I'm still alive. Those of my generation, if I can remember, especially those that I studied with in Kumasi when I was going through my studies, learning the Islamic sciences, I can remember only one person that I can remember who is alive now. So it is somebody of my generation and my also kind of life. I can think of only one person who was my contemporary, I mean, in learning. Yeah, and so therefore, I must say that it's God's grace. It's not my doing. It's God's favor that has given me this kind of long life. All right. Wanda muka yi karatu da shi kuma anan shine na'ibi na, shi kuma yanzu bai jin daɗi. One other person also I can remember of my generation is currently my current Deputy National Chief Imam, who, due to old age, also he has become weak and he's not in very good health, and so he's not very, very strong. Okay. So I can remember him also as part of those of my generation, and he is in Accra here. For him, we studied together in Accra here. Right. Yes, but the other one of my generation who was my mate in learning is also the one who is in Kumasi. Right. Yes. Your Eminence, what is the single truth about life that we must learn in terms of living life full and dying empty in the end? Malam, menene hakika da yake ya danganci rayuwa da ke sa mutum ya iya rayuwa kuma wanda ke na amfani kamar irin nakan nan? Shine kiyaye kanka ga abubuwa da Allah bai so, ka kama Allah kana ibada, ka hankalinka kar ya zo cikin sha'anin shashanci na duniya, to shi ke sa kuma
ka rayu rayuwa mai kyau. Yeah, the first thing that you must uphold God. In other words, put God at the center of your life. That's one. Two, also lead a life in line with the will of God. Go by His commandments. Make the message or the mission of God the light that shines ahead of you, that guides you in every step that you make. That is it. As a person, when you are growing, you want to get closer to God and maintain God at the center of your life. Avoid all evil things and immoral things. If you are able to uphold these three dimensions of life, life will be fruitful for you and life will be lived in fullness. Your Eminence, you were born in 1919. You have seen the pre-colonial times, post-colonial times. You have seen presidents right from President Nkrumah all the way to Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. What is it that we are missing in terms of comparison with countries like Malaysia, whom we got our independence within the same year? Malam wai cikin wanga rayuwa da ka samu ka gan zamanin na siyasa daban-daban tun daga zamanin Kwame Nkrumah har zuwa lokacin da muke ciki. Akwai wani abin da zaka tuna na jin daɗi ko kuma na wani damuwa in ka kwatanta wa zamanin da ya wuce da zamanin gana yanzu? Akwai wani abin da zaka tuna da kake ganin da abu na kaza muna jin daɗi amma yanzu ba shi, ko kuma yanzu ma lamari kuma ga yanda yake tafiya, ko akwai wani da aka tuna? Ni da na tashi dai ban kula da komi ba, shi dai bautan Allah. Abin da na kula da shi kenan. Ban kula da komi ba, shi dai bautan Allah. Ina ɗan shekara kaman kusan 20 nake ɗarika. Yanzu na kai shekara 80 cikin ɗarikan Tijaniya. Lokacin na shiga ɗarika ba wani ɗan Accra nan da ke ɗarika, ba wani yaro kuma da ke yi. Bayan na karɓa sannan Alhaji Kamal Dini kuma shi ma ya karɓa. As far as I'm concerned, my concern so much in life is to be devoted to God. So I live all right. I've seen, but I have not been so much focused on what politicians do. As early, very early in my life, 20 years, I joined what we call the Tijaniya Sufi confraternity. It's a mystical confraternity to which I belong to, and we call that one the Tijaniya. It's a mystical system that gets you faster, closer to God. And as young as 20 years, I have been part of this. And so 80 years of my life, I have been part of this. And so all my devotion, all my spirit, my mindset is all about God, and that is what remains my focus. I see. Your Eminence, let's talk about corruption. Every religion in Ghana frowns upon it. Christians, Hindus, Muslims, everybody frowns upon it. But it doesn't seem to be going away, even though we preach about it in the mosque and the churches. What is the problem? Malam batun cin hanci da rashawa. Adinan duka sun kishi. Adinan duka kowa na faɗi kaman ba abu mai kyau bane. Amma tare da hakan nan, labarin da ake samu shine wannan abin ya zama na ciwo, yana tare da mu sai ci gaba yake ƙara yi. Inda zaka sa wani kalma ka ce me ke kawo haka ne cikin halin mu da ke ga cuta mun sani amma kuma shi aikata shi muke ta yi. Son duniya ne shi ya rufe mu da zuciya, ba mu tunani da abin da zai cuce mu. Simply, it is our inordinate desire for worldly things. We are so attached to wealth that we forget even what God wants for us. And in doing so, we keep on hurting ourselves. So the more corruption thrives, the more hurting and painful it is becoming for the very soul of our community. And therefore, it's something that we must do something to avoid. Our leaders want to end corruption, Your Eminence. Is it possible? Madam, why shagabannin mu zaka ga sun dauki yunkuri suna neman su yaki wanga irin ciwo na cin hanci da rashawa. Kana ganin ana iya samu nasara kuwa cikin wannan? Sun yi kokari za su samu. Masha Allah. Okay. So I'm very hopeful that if they are determined, we will succeed. I'm very hopeful. If we are all determined and we put our minds to it, we will win the battle. What would be the 3 top things that you would recommend for a nation like Ghana if we want to end corruption? Malam da ce za nemi shawaranka, akwai wani irin kana ganin akwai wani mataki cikin tunaninka, misali ko 1 ko 2 ko 3 da ka faɗi da yake inda za a bi ta kai
za a samu nasarar da kake ambata kake nuna mana. Da ce akwai wani abu za ka yi. Abin da zan faɗi ce su masu wanda Allah ya ba su sarauta su ne za su gwada ikonsu su shiga ciki su yi kokari kuma Allah ya taimake su a ciki wannan yana abin da ke gudana. What I think is that it is those who are in political authority who God has entrusted this nation to, who must make the stronger determination to continue, because they are responsible to the citizenry, and so they must make the effort and they must be so relentless and more committed to this fight. And if they do so, final point is that God will be behind them and God will push them into success. Your Eminence, most elderly people in this country have said that the youth of today are too ambitious in trying to get wealth, so they do all manner of things. Is it your opinion that this holds true? And if it is, what can we do to save the youth? Labarin da muke samu ko kuma abin da muke lura da shi shine matasanmu na zamani ba su da hankuri wani fuskar neman arziki saboda suna gaggawa wurin tara arziki. Wannan ya sa su sukan shiga wasu muggan hali da wasu kamar abubuwan da ake yi wanda ke bai dace ba. Kana sane da irin wanga abin da ke gudana ko kuma wani me za a gaya musu ya zama su daina irin wannan tafiyan? A gaya musu ne, a musu wa'azi. Duk wani Allah zai baka wani kyauta nashi shi ka wahala. In kai wahala shi Allah ya baka kyauta nashi. In ka wahala kai samari in kai kokari tsoho ma shi zo duka gabanka ina neman karatu saboda me, saboda wahalan da kai Allah ya maka baiwan karatun nan shi tsoho zai duka gare ka saboda kokari ya kamata samaru na su yi domin su cimma gurinsu na falalan ubangiji. All that I can say is that our young people should be able to determine, to crystallize in their minds what is their ambition, and to be patient with life and understand that God's favor is so abundant. Okay. It's abundant for us, but it requires a certain genuine effort to be able to obtain, those favors. If you are a young person and you take the positive approach to seeking wealth and you get it, even in seeking any kind of success, including knowledge, elderly people will come and sit at your feet in order because to obtain also the blessings which God has given you. So an example is that if you are a young person, you are knowledgeable, you find elderly people will come to you because they also want to drink from the fountains of your knowledge. Right. And similarly, if you are wealthy also, and you, in a very positive manner, you can have people who can come to you, and from your generosity, they will also have hope. Your Eminence, let's talk about interfaith tolerance. You've been a major preacher of that kind of thing. Your attendance of a service at the Christ the King Church has sparked a lot of controversy. Number one, why did you choose the Catholic Church to attend? And number two, did you go there to worship? Malam mun samu labari ka kai ziyara zuwa ga church nan ga saboda tunawa da batun bukin shekaran 100. Wannan ya tada wani irin kaimi da jin daɗi a wani huskan, kuma waɗansu ma sun samu mummunan fahimta ga wannan. Wani irin nufi ka samu ne ya sa maka kai wanga irin ziyara wannan wurin, ko kuma wani guri kake so ka cimma da ya sa ka je ga wanga irin wuri? Waɗanda ba addini mu guda ba, Allah ya ce Allah bai hana mu yi musu nagarta ba, mu yi alaka da su ba, wanda ba addini mu guda ba. Domin aya ya zo a cikin alkur'ani, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah bai hana kuwa ga barin waɗannan da ba su yaƙe ku saboda addini ba, ba su fidda ku gidajenku ba. Allah bai hana ku yi musu nagarta ba, ku yi mu'amala da su yadda zai zama maslaha gare ku. Allah bai hana ku ba, Allah bai hana mu ba. My motivation for taking this step of firming up interfaith dialogue and interfaith understanding that led me to visit the church has a textual reference. In the Quran, chapter 60, verse 8 and 9, educates us that Allah does not prevent you with respect to those who do not fight you because of your faith, nor chase you out of your homes because of your faith, that you treat them kindly
unjustly, for Allah loves those who are just. He said, this is the foundation of my relationship with practitioners of other faith. I'm encouraged by this text to stretch a hand of friendship and show that even though we belong to different faiths, we can still engage together. And doing so also in the larger interest of society and in the larger interest of humanity. Did he go there to worship? No, I didn't go there to worship. I didn't go to worship. It was a visit of friendship, stretching a hand of friendship across the religious divide, and to show in a very radical way that living at peace with practitioners of other faith is a possibility. And this have sent this signal so strongly to the world. My final question. And Allah also, one other text that inspires me to do what I do with respect to interfaith dialogue, and intercultural dialogue, if you like, is one other text of the Holy Quran by which humanity is invited by God. And he used a particular kind of vocative language. We say, "Oh, you mankind." And he said, in this language, there's no discrimination, cultural or political or racial. He said, all mankind, that I created you from Adam and Eve, and also created you into races and tribes, that you may understand or identify each other, though you may know each other. So I want to emphasize that the reason why God created us in this diversity, it is not because we must come and fight and be at war and perpetual conflict with each other, but to know each other, identify each other in the context of this beautiful diversity. Right. We're wrapping up after this very final question. Your Eminence, the 1992 Constitution guarantees freedom of expression and association. And because of that, we have had a proliferation of churches and religious organizations. If you look at the swiftness with which people ascribe religious titles onto themselves and the utterances they make, does it have the potential of putting the nation on a brink of underdevelopment and chaotic situation? Wai cikin addinai kana ganin yau mutane na tasowa kowa kuma da wani irin tambari da ko wani matsayi da ke dauka, ko a ce wanga shehu ne ko wanga pastor ne ko da sauran abin nan. Yawaita irin wannan kana da ganin yana iya ya kawo mana wani cuta ko wani damuwa cikin zaman da muke yi, ko dai ka abu ne ba wani damuwa da shi cikin naka da tunani dai. Tunani na dai ina gani dai kowa da abin da ya tsaya kai, kowa da abin da ya tsaya kai, kai da shi kansa yake, to wannan bai kawo muna damuwa, domin mazhaban mu ma da yawa akwai hilafa da yawa, akwai maliki, akwai shafi, akwai hannabi, wani abin da wannan ke so wannan bai so, wani abin da wannan ke ki wannan bai kinsa. To ba ne wannan na zuwa cikin mazhaban mu maliki, mazhaban maliki, shafi, hannafi, hanbali. Wannan sabanin nan mu wurin mu rahama ne. Haka nake gani, ko wani kuma sabani zai zo tsakanin su, kowa da kan akidansa yake, bai yadda ya bar akidansa. So matters of titles are there, and they come in different shapes and in different forms, and this should not lead us to any confusion at all. We must understand that in the world, one dimension of our diversity is our perspectives. So even in one religion, you have different perspectives. And even in Islam, we have different perspectives. And that's why we have what we call the 4 Islamic schools of thought, or schools of jurisprudence. The Maliki, the Shafi'i, the Hanafi, and the Hanbali. And all share from the same scripture, but we share different perspectives. And for us, diversity in perspective in itself is part of God's mercy for us. There are utterances as well, some of the things they say, which could put us on a brink. Okay. Malam wai kuma watakila kuma saboda irin wasu batutuwa da ake yi cikin wanga sabani, watakila sai ga mutum yayi wani zazzafan magana
ko magana wanda yake na tsangwama, ya kake ganin wannan wa irin wannan yake son ya samu ra'ayinka daga ciki? Wani tsangwama saboda sabanin ra'ayi mutum ya wani tsangwama ko wani magana da bai kamata. Manzo Allah da yana ce manzo Allah ya ce yassiru wa la tu'assiru, ku sauƙe wa mutane kar ku tsananta. Udu ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmati, Allah ya cika kira zuwa ga Allah da gargadi mai kyau. Bil hikmati wal mau'izatil hasana, in za ka yi wa'azin kai mai kyau ba na tsunguma ba, kai wanda za a fahimce ka. Yeah, in response to this question, I have two textual references to make. One of them is the one which says that, call unto the way of thy Lord with wisdom and good admonishment. So that in this case, what it means is that it's a guidance for anyone who engages in mission work to be able to use wisdom, sagacity. Anytime that you want to talk to people, to guide people, you have to use wisdom, respect for people, to be able to guide them. But the other one also is a statement attributed to the Prophet Muhammad, peace be upon him, which says that even in doing mission work, in expressing your view, he said, make things easy for people and do not make things difficult for people. Give good news and good tidings to people, and do not say things that dispels away people, that drives people away from you.